Schönen guten Tag, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video Firma Performance GmbH. Ich weiß, alles sieht gerade sehr komisch aus und es ist sehr irritierend. Und es ist Samstag und es ist ein Video, was ein bisschen anders war als sonst. Wir sind eigentlich gerade in LA, aber wir wurden eingeladen, ja, wir sind ja bei Studio 71 und die haben gesagt, ey, habt ihr Bock auf Panzer fahren? Und wir so, ja. Jetzt bin ich den ganzen Tag schon Panzer gefahren, aber wir hatten keine Zeit zum Filmen. Jetzt haben wir eben Zeit zum Filmen. Also Jungs von World of Tanks zum Videospiel. Wir dürften den ganzen Tag aber schon heizen, aber ich habe mir gedacht, das ist für euch nicht so interessant, weil Johnny wäre nämlich fast draufgegangen, wenn du nämlich vor den Panzern stehst. Richtig. Weil wir haben uns heute Morgen eine Einweisung gegeben bei diesen Panzern und eigentlich jedes 5. Wort von dem Typen war, du stirbst. Ich stand mit so einem Typen und dann will ich euch einfach mal so einen kurzen Crashkurs zum Thema Panzer geben. Fahren kann ich schon mal gut. Schießen kann ich auch. Aber es ist, glaube ich, ein bisschen mehr als das, weil ich habe viele Fragen so zu Massen, Geschwindigkeit, Verbrauch und so. Was kostet so ein Ding? Was kostet so ein Ding? Weil der hat hier stehen Panzer wie Scheiße. Hier stehen wirklich Panzer wie Scheiße. Wir stoppen nicht mal, oder? First of all, hi. Hey. Your name is? Tony. Tony. So Tony is the guy here. I always have to translate a little bit to German, okay? Yeah. So Tony, you have a pretty awesome hobby, I guess. Oh, thanks. It's tanks. Tanks are awesome. Yeah, they do. Let's get a little bit closer because I think for so many people know tanks from the movies and they can shoot. You don't know how it's how many people are in a certain tank? Or what kind of tanks do we have? This is an American tank. Yep, this is an American M4A2 Sherman. This is a medium tank from World War II, late World War II. Late? So the 1945. So this was in Germany? Could have been. Yeah, the A2s were typically issued to the British or the Russians as support or used by the US Marine Corps. The Army didn't typically field them. Okay. But the Marine Corps or the Russians would have. So roughly, how many are made of these? This particular tank has twin diesel engines and there were only about 2,700 built. But 2,700? But Shermans as a whole, there's about 65,000. Wait, 65,000 tanks were built. America built about 65,000 tanks throughout the war of World War II. Where are all these tanks? That's a good question. In the bottom of the ocean. A lot of them were disposed of, scrapped, sold to other countries. 65? Yeah. 65,000 Panzer? Überleg mal, krass. Ja. And this is only America, and it's only one model. Yeah, the Russians built more. And how many people are made to operate this tank? 5. Okay, also 5 Leute sitzen in dem Panzer drin. Ich bin das Ding auch heute schon gefahren. Das ist echt krass. Und ich bin den ganzen Tag schon mit Amerikanern unterwegs, deswegen rede ich auch nämlich die ganze Zeit so. Weil die nämlich voll abgehen, die ganzen Jungs hier. Okay, so 5. So what kind of distance can I drive with a tank like this? This tank could make it about 150 miles on a tank of fuel. 150 Meilen, that's not far. No, but it's better with the twin diesel engines of this tank. The gasoline engines were actually less. Okay, so when I so how many bullets? Because when I was inside, or even in that tank, that's a Russian one, right? Yes. How many bullets are in there? There are not many. 6, 7? No, there's about. Typically, tanks range anywhere from 40 to 60. Well, yeah, stashed all around. They'll be in various places. Sometimes they're actually stowed. The fuel tank is also your ammunition stowage. So your fuel tank has holes in it, and the ammunition goes in there. But the fuel doesn't touch it. In the case of the Russian tanks, it's called a rack tank. Their fuel tank is their ammunition rack under your. But it's welded. So yeah, exactly. Okay, so they're not in the fluid. No, it's like a honeycomb. So 40 shots. 40 to 60 shots in a Different tank. kind of shots. Yeah, a lot of times you'll have difference. You'll have things like smoke. So if you want to shoot around and then create smoke to help hide yourself. You can have armor-piercing round, high explosive round. So if you have people and you want to knock out a lot of people, you can use high explosive or canister. Don't you think it's because for me it's difficult. Also für mich ist es schwer über das Thema zu sprechen, weil es geht immer um Töten. I think it's a difficult thing, especially. I mean, I'm 38. I've never been to a war. It's made to kill human beings. Right? That's the sole purpose of any of these vehicles. That's right. How you feel about it? Well, I think it's terrible. I think it's something that'd be great to avoid it. And I think that's what's interesting about military vehicles, and that's why we're here. You know, we're not here to promote that. No. We're here trying to, make you guys realize, because I think when you're here and you see the equipment, and you realize that all of this went into just to kill someone else because you don't get along, and it really enlightens people to realize that the world isn't what they think. You know? Yeah, I see it like that. It's not promoting it. It gave me a lot of fear over the day. Yeah. How awful it must be to be in that thing. People shoot at you and the whole thing about it. On the other side, the technical side, it's fun. Yeah, to drive. It's special.
It is, yeah, and they're so unique. They have technology that's available nowhere else. You know, that much horsepower in a tracked vehicle. It just how much horsepower are we talking about? They range. You know, this Sherman's only about 350. Our Chieftains are up around 600-700, so they can tanks. So which one? The British one? But yeah, up in the shop that you ate lunch with. Yep. This is how much? About 700. 700. Yeah, and that's not much by today's standards. It's turbocharged. No, it's supercharged. It's supercharged. Yep. Can we see an engine closer? Yeah, we've got engines. They're very unique. They have twin crankshafts. They're 6-cylinder, 12 piston. Twin? I saw it on the shelf. Yeah. I was wondering because they were very wide. The pistons meet this way, so they come together. They're ported cylinders. Okay, we go back back there and check it out. Okay. I can give you a little background, like the T-54. That's a vehicle that would have been this one. Yeah, that'd have been East German throughout throughout the Cold War. So this vehicle would have been the East German Russian tank of choice. So, for example, a shot gets. I'm standing here. The bullet goes out here. I'm dead, right? No, probably not. I don't have a headache. Yeah, there's a lot of blast comes out, but it'd probably blow you back. I mean, you don't want to be there. You might not die. Okay. I've never tried it. First time. Yeah. You're welcome, I guess. Okay, so how much is a tank like that? A Sherman like this is somewhere between 400 and 600,000 US dollars typically. Still. Yeah, Sherman's really expensive. Even though, what's interesting in the tank world, you'll notice is there's a lot of Shermans made, but they're very expensive in the collector world. And tanks like the T-55 are very common. There was over 80,000 of those made. But what? Again? Yeah. 80,000? Anywhere from 80, some people say 100,000. Is that enough space on this planet? Yeah. That's a lot of tanks, man. It's a lot of money. Think of what we could build with that steel. How much is that? These are kind of expensive on the collector's market. They're probably like 80,000. But they're a lot. 80,000? Yeah, 80,000. This is 80,000? US, yep. I can buy one? Yeah, they're around. Yeah, you can. No, but I don't need any special. German law, there are some requirements, but I've seen Russian tanks for sale in Germany. I've seen German tanks for sale, yeah. Wieso ein Ding kann ich kaufen? What cost a Tiger? A Tiger? There's only one of those operating that I know of in the world, and that's at the Bovington Tank Museum in the United Kingdom, which is a very incredible tank museum if you're ever in the area. Interessant. Also was man schon wirklich lernt, ist die einzelnen Herangehensweise an den Panzer. Wenn ich so einen Panzer mal gesehen habe, ich gedacht, okay, das ist ein Panzer. Aber der Winkel hier war immer super ausschlaggebend, ob die Patronen, weil die Kugel kommt und bounced halt so weg. Deswegen war der Turm auch, denke ich mal, so klein, dass es nicht an dem Turm hängen bleibt. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ihn guckst, der Engländer, da ballert die Kugel schon ganz schön rein. Das knallt auch wirklich ganz schön groß. Und das geht auch auf jeden Fall rein. Dann der Sherman, der ist ja fast waagerecht. Die Kugel geht ja wirklich voll rein in das Teil. Aber ich würde sagen, wir gehen mal eben rein in seine Werkstatt, gucken uns mal die Motoren an, ne? Ja. Ich glaube, das ist nämlich mehr unser Thema. Bis gleich. Wir dürfen doch noch irgendwas machen, weil der meinte, wir haben ganz coole Fragen gestellt. Wir dürfen jetzt da reingehen und der ist wohl auch wirklich voll funktionsfähig. Und wir gucken mal. Ja. Okay. Muss jetzt eben Joni helfen, dass er reinkommt? Komm, Joni Moni. Ja. Okay, also wenn man hier oben drauf steht, das ist halt wie ein fahrendes Haus. Das ist halt echt wirklich riesig. Das ist ein Kanonenrohr. Ja. Und du stehst hier und schießt das Ding jetzt da so raus. In den Wald rein. Ja. One more question. These little thicker parts on the pipe here, that's for movement, for swing, or what? Why is it that? That's known as a chamber evacuator. And I've got a barrel up at the shop we can show you that doesn't have the sleeve on it. So there's holes drilled in the barrel like this, at this angle all the way around. So when the bullet goes down, it pressurizes that chamber. And then when the bullet leaves, the pressure in that chamber gets injected into the barrel and it sucks the smoke out. Otherwise, the smoke comes back into the crew compartment. You can't see, you can't breathe. Pretty neat stuff. So the other tanks have that problem. Yeah, like the T-54, it's at the end of the barrel, but the Sherman doesn't have it. So then they just had fans trying to circulate it, and that's just technology. So after the shot, shit's going on. Yeah. Habe ich nie dran gedacht. Also für euch mal als Erklärung. Wenn die Patrone wird von hier gezündet, natürlich, also wird von innen gezündet, geht hier durch, natürlich Qualm hinter der Patrone, geht da durch, dieser Qualm geht in diese Druckkammer, geht hinten raus, Unterdruck ist ja dann vorne drin. Der Druck, der da ist, drückt dann danach den Qualm hinter der Patrone vorne raus. Das heißt, wenn ihr hier nachlädt, ist kein Qualm in der Kabine. Geil. Okay, is there a certain reason why the Sherman has this holes? Is it for sounds, for noise? That's a muzzle brake. So the concept there is trying to reduce recoil. So kind of here's the deal: is recoil means the gun pushing back on the tank. Okay. So the Sherman started out with a 75mm gun,
And then enemy tanks kept getting thicker and we needed bigger guns. So we put a bigger gun in, but without that, it has a tendency to break the mounts. Inside. Yeah, so you put that on like a 50 cal Barrett. You know? So many people died inside because of a lot damages? of people can be killed inside. I've had a lot of tank crews come through and they've seen people's legs get ripped off. When the turrets are like, when it's rotating power turret, it can rip you apart. It doesn't really have anything to do with the recoil, but so the muzzle brake reduces recoil on the vehicle, so it's going to get you on shot sooner. It's going to move you less. Boah, interessanter Scheiße. Okay, let's go inside. Yeah. Go inside? Yeah, go ahead and sit on down. All right. Okay. So this is the gun breech. When you fire, this is going to recuperate back to here and slam back forward. So my hand is here, yeah, my hand is gone. That'd be bad. Well, yeah, it could be. Yep. So this whole thing moves boom. Yep. Holy shit. And then we're going to go ahead and open the breech manual. Shit, what the hell are you doing? What is this? Can you do it again? Yeah, so here's how you load it. When you load, your round is going to be... I can smell the grease though. It's going to be in these racks. Was ich wirklich sagen muss, ist, das Gefühl ist schon irgendwie sehr beschützend hier drin, aber auch unheimlich beängstigend, weil wenn ich jetzt da hin muss und da ist ja der Typ, der schießt und zielt, sitzt ja da. Der Typ lädt nach. Der Typ hier, der guckt. Das sind schon mal 3 Personen, die im Turm sitzen. Und wenn du da sitzt, ich sag's euch, Leute. Warte mal, ich zoome noch mal kurz rein. Siehst du, wenn man da sitzt, so besser? Ja, perfekt. Wenn man da sitzt, hast du gerade Platz für deine Füße. Wenn der Turm sich aber dreht und du dich da verkantest an der Kante, ist dein verdammter Fuß ab. Scheiße, Alter. Ja, das heißt, das Bedienen des Panzers selbst ist ja schon echt eine Nummer. Auch die Ausmaße von jedem Bauteil. Das Teil ist zum Drehen des Turms und der da links, da ist noch so einer, damit kann man halt hoch und runter ziehen. Okay, can we see again that you put a bullet in there? Yeah. I'm not real good at this. Well, you do that pretty well, though. So normally what happens when the gun fires, when it goes ahead, it automatically kicks it out into that basket. And the basket, so you keep the whole old shit? No. You'll keep your old cases, and then as you have time, they'll go out. Ah. You can push them out of here. So you can open this. Full mode. Yep. How loud is it when they shoot the gun? How loud is it in the turret? If you're inside, it's not that bad because the noise comes out of the end of the muzzle. Yeah. Okay. So it's loud, but it's not. It's bearable. Yep. Do you want to try loading it? Yeah. All right. General Kraemer. Ja, wie oft macht man das denn? Gar nicht. Ich weiß nicht, ob das rüberkommt. Also ich bin Anti-Krieg. Das bin ich, aber ich bin halt auch sehr, sehr technikbegeistert. Und vor allen Dingen finde ich den Krieg auch irgendwie auf eine Art und Weise ein total extremes Thema. Sowas sich näher anzugucken, ist für mich gerade echt krass. Und ich denke für euch auch, weil das ist freaky shit hier. Guck mal da unten, der Lader. But it has a big turbocharger, man. Well, that's our own modification. Oh, you modified it? Yeah. Okay, nice one. Put that on TV. No, but that's a GT45, something like this. So, pull this, right? No, it's open. It's open. So you got to pick this up. Okay. There you go. Just watch your fingers. Yep. Go ahead. Go Schwer? ahead and lay it in there. Yep. Yep. Take your left hand out. Just use your right hand. There you go. And then we'll Get it started. Okay. Now nice and easy. Now you want to make a fist. There you go. Now make a fist. Yeah. Keep that thumb down inside. Yeah. And it's, when you come in, come this way. Fast. Yep. Boom. Loaded. And where do I shoot? What button is The it? gunner's over there. And it's like this. Yep. Okay. But this bullet can't. No, that's just a drill round so guys can practice loading. So people can Okay. practice. So when I it. push here, Yeah. There it is. Finger. Now this is the same gun that was used on the Leopard 1. So the same Leopard gun. 1? Yeah. das ist eine Leopard 1 Kanone. Also Deutsche. Yeah. Alles ist hart. Egal was du berührst. Es tut Stahl. immer weh. Pass auf, Jonas, du musst jetzt festhalten. Ich drehe jetzt den Turm, okay? Remus? Vans. Nochmal? Ja. Other way. Ja? Ja, ja. Oh shit. There you go. Hämmer mal richtig einer rein hinten. Wann bin ich denn vorne? Ah, jetzt sehe ich. Scheiße, Mann, das ist krass. Was schön haben wir jetzt eine reinhämmern. Ja, komm mal, so, perfekt. Boah, das ist nice. Also was er kann ist, du kannst bei voller Fahrt, wenn das Ding warm ist,
bietet sich der Gyroskop an. Das heißt, das Kanonenrohr ist unabhängig von dem Untergrund immer waagerecht. Das heißt, du hast immer dein Ziel in Sichtweite, während du halt fährst mit Geschwindigkeit. Aber wenn ich jetzt so zielen müsste... Oh shit! Das war ziemlich Bock, Alter. How long do people stay in here when they go out? So, I'm not sure about Centurion, but Chieftain is designed to be NBC, which is nuclear, biological, chemical compliant, so it can live in a battlefield where somebody might have chemical weapons. So you can live in there for like a week if you have to. So food, everything is in here? You'll have some rations, you'll have water tank, a little bit of water stowage, yep. And you piss, you shit, everything in here? Typically there'll be an injection port, so there'll be a port, they'll have 2 doors, so you'll open the first door, put it in and eject it, or some of them are just contained in containers. Das heißt, der Typ, der hier sitzt, ist hier eine Woche, der Typ, der da sitzt, ist da eine Woche, weil tauschen ist nicht. Und wenn du tauschst, haust du dir Narben an den Körper, weil alles ist scharf hier drin. Yeah. Is it true that tanks have an emergency clap or no, not a door? Like? Some do. But there's not. If I look here to the back, nothing is... But a Sherman has, right? The Sherman has one, yes. Got in the movie Fury Road. Fury, yeah. Yeah. 'Cause it was in the movie, it must be true. That's why I ask. Yeah. Okay, I would like to see the engines in your workshop a little bit closer. Yep. Okay, so we go there now? Yeah, let's go. Okay. Wir gehen mal eben rüber, ich glaube, das ist ganz spannend. Bis gleich. Aber ey, für 5000, voll geil. Ja, Mann. Wir kaufen sowas, ich lasse sie sehen. Er hat mir, glaube ich, gezeigt, ne, auf der Internetseite 5.000 bis 8.000 $. Ja, safe. Für so ein Ding. Aber nur macht nur so, verdammte Scheiße. Was stimmt mit dem nicht? Was machen wir denn damit? Oh, yeah. Let's get out here, man. Okay. Oh, turbo. So what I see is a twin turbo. Yep. So this is how big is that engine? This is 1,790 cubic inches. In liters? Probably like 20, 25, somewhere in there. 25 Liter Hubraum? Yeah, 1790. So this one's Klar. this is the gasoline. Oh, the intercoolers are on the outside. Those are oil coolers. Oh, this is an oil cooler. It's an air-cooled engine. It's an air-cooled engine. Yep. So 2 of those are for the transmission and 2 are for the engine oil. Yep. It's an air-cooled engine that size. Big fans right up here. Yep. Because then you don't have to worry about cooling system. That's why it's a lot of cubic inches. So this is the first one that came out. Oh, wait a second. This just sits. Also wir sind gerade hier lang gefahren mit dem da. Ich komme mir gerade wirklich vor wie Tony Stark. Ich spring da Yeah, raus. go for it. Und wir fahren hier einfach lang und dann stehen einfach diese Dinger hier am Straßenrand. Also der Verdichter ist so dick. Komm mal hier rüber. Ja. Das ist Verdichter hier, Leute. Okay. Wait a second. When I buy a tank, I buy this is included the price? Depending on the tank. These are used in American tanks, M48s, M60s, that kind of thing. Wait a second. People live there? Yeah. Who lives there? Wait a second. Welcome to America. Yeah, welcome to America. We're standing here with tank engines. Yeah. We're shooting tanks over there, and somebody lives over there? Yeah. What's wrong with you guys? Nothing. What's wrong with you? I don't know. Yeah. Maybe something's wrong with me. Really. Yeah, maybe there's something wrong with you guys. Yeah. Okay, let's go back inside. Guck dir mal das Bild an von diesem Biest. Alter, fatal. Okay. Sowas ist sehr geil. Ja, Mann. Okay, wir gehen mal rein. Hier liegen ein paar Patronen, falls du es wissen willst. Okay? Ja, okay. So this is the front and that's the rear. Here's your 2 crankshafts. All right, the pistons meet top to top. They're ported cylinders. 1 second. Yep. So there is nothing. Where are the valves? There are none. Boah. Also, das muss ich mal eben erklären, Leute. Also Folgendes. Der Motor ist so aufgebaut. Wir haben eine Kurbelwelle oben. Wir haben eine zweite Kurbelwelle unten. Wir haben keinen Zylinderkopf, sondern die beiden Kolben fahren aufeinander zu, komprimieren sich. Auf der Seite des Blocks ist hier, dieses große Ding hier, ist der Supercharger, ist der Kompressor. Ja. Ist der Kompressor, der saugt die Luft ein. Wenn diese beiden zusammenkommen, pumpt er die Luft von der Seite rein, wird komprimiert und gezündet wird das Ganze von dieser Seite hier. Hier ist die, wie so eine Carjetronic, würde ich sagen, ist das hier über Druckleitung, pumpt er den Sprit von der Seite rein. Das heißt, wir haben einen 2-Kurbelwellenmotor, wir sparen uns aber die there are no camshafts. No head gasket. That's awesome. Yeah, it's just great. So what else is So what's the compression ratio then? When it comes together, that's a very interesting thing. So the 2 pistons, also die beiden Kolben fahren zusammen, komprimieren
das Luft-Benzin-Gemisch. So it's a 4-stroke engine? 2-stroke. Exactly. Yeah. Because it goes up. Yeah, it comes together. Comes in, together, out. Yep. In, Yep. out. Mm-hmm. What year? From what year is the engine? Oh, these things were around in submarines in the 40s. 1940. Yeah. So this engine is in what time? Chieftain. Also an sich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es schon ein sehr geiler Motor. Wir haben keine Kopfdichtung, wir haben keinen Zahnriemen, wir haben keine Steuerkette, wir haben keine Ventile, wir haben keine Nockenwellen, wir haben ganz viel nicht. The more I think about it, the smarter it gets. Yeah. No head gasket, Yes. no chain, no Yes. timing belt, Yes. no valves, no camshaft, nothing. Yeah. But it's 2-stroke, and it's difficult to meet emissions. So there's 2 problems with it. It doesn't make low-end torque like a conventional 4-stroke inline-6 diesel. It has to be revved up, which with automatic transmissions, which are in tanks, is fine because the engine goes to 2100, transmission does the work. So very application specific, and emissions is the big struggle with these in modern times. Thank you very, very much for your time. Thank you. Really, it was very, very impressive. Ich denke mal, wir haben viel gelernt und mitbekommen. Die Technologie aus den 1930er Jahren, krass, also wirklich so weit in der Moderne. Ich habe was ganz anderes erwartet. Ich habe gedacht, das wären wirklich einfach nur Stahlbüchsen, die schießen können. Ganz anders, viel moderner. So, viel Spaß noch. Wir müssen was. Tschüss, Deutschland. Tschüss, Deutschland. Bye, bye. So, jetzt sind wir zurück in Deutschland. Ich hatte eine Menge Spaß beim Panzerfahren, wie man ja gesehen hat, ja. Und für die nicht genug Kohle haben für den echten Panzer kaufen, das Spiel lohnt sich ohne Ende. Wie ihr wisst, viele wissen das. Ich bin privat auch sehr viel am Zocken. Ist kostenfrei. Richtig. Zu erwähnen. Das ist was, finde ich eigentlich eines der krassesten Sachen an den Spielen. Und an sich finde ich die Grundidee auch geil für alle Spiele. Dass Spiele eigentlich umsonst sind und deine Add-ons kosten eigentlich nur Geld. Der Link ist in der Beschreibung. Genau. Der Link ist in der Beschreibung. Dann könnt ihr nämlich auch runterladen, könnt eine Runde zocken. Und danke nochmal an World of Tanks fürs Panzerfahren, weil wir waren eigentlich für was anderes in Amerika. Und wir sind nur zum Panzerfahren eben rübergekommen. So, viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.